yone ele gambatsi Elias etsa gone ka go skutlong ka kwa ya laone ke tsona go le baleng batho ipeletsa go ka tswa go nile le offside. I don't know gore wana o itemogetseng ya lo ka that goal. Yeah, but I think obviously it was quite a tough one to call. I think perhaps he was probably fraction offside, just fraction offside. And obviously, when you look at the human error, you got to have room for for those kind of things. It's a striker's goal. The instinct, the anticipation as well from LOBATSE Elias. He's exactly what you can look in a player that ball but the goal lega tla re bua ka yone ya lo coach own is this goal what a goal le gore motho lo tsamantsa botsa thata ya lo ka the positioning ya ga a bophelo ke ya leboga o no molebile against the stopper sa go United. I think o nusitse ya lo no ya motono antsa so ya lo mo paleng, and even yesterday the same mistakes itse le gona gore tsamantsa di dira ya lo cost the stopper sa Township Rollers. I'm worried about not actually bophelo. I'm worried about midfielder Township Rollers. How do you get an ample of time gore as coaches ha go ga re khone go bala gore go dira haleng second half o sala hela go supa gore Orapa United ba batla go dira eng. They wanted to simply ba go no one Spatella ona le problem ya gore a khone control the game. They played more of the balls to Spatella side, so ba mo tsaya ba mo ise kwa then e be gore our center back e one ya tswa ya move gone kwa ha move ya go gore ba nna ba bula di space, but problem I miss in the midfield where this ball is being taken. You look at Han Ratana ngale teng one highly o ta bona Ratana ke no eming. Look at the clear player o ipotsa gore gone ha we swimang na le kai o ipotsa gore gone hana kwene e go rua papa mana le kai. There are a lot of problems how lebella from the midfield hela before that ball a beautiful killer was played o gona bona gore there are a lot of problems. Look at where Spatella is o bo lebella a player leng gore o ile gona ke center back o leng gore o makalo ke center back ya bobedi, that's Babutsi. The ball is controlled there. Look at where the player is yo la go gora goal level ha Ratanang alente Ratanang was supposed to close that gap how it look how he unleashed it, and Bophelo here the ball is given a flight and is scaling away from Bophelo in as much as a ngwerkare gongwele ene ga dira go lekane, but the midfield lo one how Ratanang was supposed to pick that ball because Wetsuman was not there. What was wrong with the positioning ya Bophelo loud? No, I think he moved way off the line. I think that's where the problem is. As a goalkeeper, when an opponent attacks, obviously you have to try and backtrack as much as possible. Try to be on the line because anything can happen. They can just take a loop, and and it becomes a goal. So I think that the positioning as well. For me, it's quite wrong. Before most weapons as a Township Rollers, you said you wanted to say something about stoppers as a Township Rollers, looking at Horekare Kabunya but I am more title racing. But actually what I wanted to say there is a way they do periodization and include a year plan ya se top hore go simolola hela go preseason, because you remember Township Rollers when they got into immediately after after 3 days hela ba le mo preseason, then ba samkala le Kaizer Chiefs. That was not spot on at all. That's where Tsotsongela picked an injury, Matumu picked an injury. Then from there, high school and preseason ACIMing. And normally house night preseason ACIMing, well arranged. We end up on a lead injury. When our Tsotsa pick injury, on off the injury thing, Matumu Nikila Muela Maloba. So you look at the performance or Hantu Ama, by easy Bakatisi, periodization able to collega. So Halasan preseason ACIMing one thing. You don't until it's all about performance and Tahamu, but gradually you're going to go down. Alright, that is one some Congo was Sabasson sa Township Rollers, Orapa United, Elon Rotam going to Hela Maban, Rebel with some going to Lampin, Haraham some Quillan Hortaber, which is Ayalo, it came with some gospel security systems, but to learn stop as a TAFIC, LOBATSE, Kamim, some Congo, Happy, stop as a Mastauga, Bamutia, stop as I beat a Fagotinality Football Academy, Haniko United, Yamukati stop as a Soa Flamingos, Cacosam Stadium, stop as a who goes to Sonne, say, Tezalo, stop as a Murupulika Palape Stadium, Kakwa. Game some go katamanti we solo hela ya le motsa tsinglo dem ele hela gompieno ke dibile ha stop pasone ele sa masita o ka ga mogalo stop pasone se sa BTF motshameko a bone BTF tsana motshamekong mo ile gore sentse ba palwa ya lo stop sa BTF ke gona go nosa they create chances ha ka lebela ya lo the last game minutes mantse re dira ya lo ga ba tshameka ya lo stop sa security systems they created more than 9 chances but they failed to score. System today they are facing stop as a masita o ka.
I think, for BDF 11, we always, bended around, or we always talk about the same thing, lack of scoring in front of goals. I think, today, playing against Masitaoka, they should come up with a plan. I think in terms of creating, chances, they do that, time and again. But, just putting it into the back of the net seems to be, the main problem for BDF 11. They do almost everything right. But they're playing against a very good, Masitaoka team, a well-passing team. And I've always said, if there is any team that passes the ball, quite quickly, and the ball retention is it's quite good, it has to be Masitaoka. This season, they're very good. So for BDF 11, they have a lot, to do against Masitaoka. They're the lowest scoring team, even though they've considered the least number of goals as well. I think, that also has to be, mentioned. But, I feel sorry for the coach at BDF 11 because it seems like every single day when he comes to training, he wants to emphasize more on scoring goals because he sees, a lot of weaknesses in his team. But sometimes you just wonder if it's black magic or it's just, just them being unfortunate. Ha gona le match e leng gore o mphatlho go maltsatsing la gompieno coach on his sehlopha sa morupule wa Wanderers le Holy Ghost two teams ile gore tsa maditse di phitlhela yalo a di le mo spot number 16 le 15. Hey, and o lebella ka haeleng gore that is going to be an encounter e leng gore both teams di itse gore for you to get out of that you need to beat yo ga utshwanelo yana so that o magatela kwa tlase. So Holy Ghost di tshwana hela le morupule Wanderers ke di team tse di tshwana hela in terms of performance ha o lebella the way ka hela gore ntse ba tsameka ka teng is going to be a very very fierce encounter gore nkare more like team tse di kodimo di lwela go tsa league le tsone kota se gone ko is going to be just a fierce e leng gore a fierce battle e leng gore ke dumela gore gongwe setlhopha sa morupule Wanderers gongwe se ka they can be a bit o lebeletse gore Holy Ghost ke team entse eta yang gongwe I'll give it to Morupule Wanderers maybe to win that game. But as Holy Ghost, it's going to be hard for them. I have a lot of reasons why I'm saying that because this time around last year, a lot of players. How many times have they changed the coach? That's my major problem. And knowingly the feel he's the master tactician when it comes to getting out of the relegation. Hence my reasoning saying Morupule Wanderers will edge over. Okay. Me, I think maybe have where concern ya me hela ka game ke gone gore morupule ka re ba pallo ha ba se ba le home ba lo kopalape but they always find a result when they are playing away. So against the Holy Ghost they will probably find their chances on or back winner because they know gore you've got to beat teams in and around you. But for Dafil, Remonye last season ka Holy Ghost. Holy Ghost we see parats we see weakness list and so so it should be an easy win for another field mo game ya gompieno. Niko United so Niko United e itse gona gore tlhokana le phenyo ka gore ga e batle setlhopha sa morupule Wanderers kana Holy Ghost di fenya ke lebile the difference between the teams tse tsotlhetse from position 16 until position 13 which is Niko United. The only difference is 18 19 20 is only a point in between them ya ka tele 4. Niko United can pick the motivation from the last goal, the last game. Yeah. They scored 3. I think it's a TAFIC, right? Yeah. Yes, it's on TAFIC 3-1. So that should be. But actually, if I Malawa some Township Pro, they played very very well. More Orange FA Cup when they played Township Pro last, they couldn't score, but they played very very well. You look at the stats that I have. It's a good multi down. No one Niko United now. Mokatisi ukareke koni diotsa. Mpote koni diotsa hodi kwana ngota. In terms of defending, get into the midfield structure into the final third. They're playing well. And the Madu at 3-1 against TAFIC. That should be a huge motivation. This time around, I think they're going to get the 3 points. Niko United. Now I think that they have revived. They're playing better football. The looks sent come from some what we are so going to get libile as on the teams on it. Metshamko ya gompieno ka ke di teams za relegation zone yala apart from social person so also security systems but since what go bua ya loka ka match yo. No, that ke bua la gone gore it's getting even more interesting, week in week out, in the relegation zone. And for Stopasa Niko United, I just hope,
you know, the win they got against, you know, TAFIC, you know, last weekend, it should give them enough, you know, platform or enough motivation, you know, to turn the corner, because it will be really sad for a team like Nico United, you know, to bow out of the league. Banal resource hale, you know, banile the financial injection in Nenyatsa, Sokobo Wilderness, and they have one of the very best coaches as well. So against 12 Flamingos today, it will be a very difficult game, because you know 12 Flamingos, they want to consolidate their position in the top 8, because like an Nzerebu, never know what's going to happen next season. Ka khanya top 8 go na le dikgantsa go no kana na le sponsor ka na re ka hardly ke hela one veilwa sengwe, so why easy and le bone ba itse di targets tsa bone go no gore e son le gore ba direng, and le bone mme gape hantse re bua re ntse re, you know, that very difficult team to break down, ba sontse gore hape re itse go no gore ha ba isi ba halole relegation, because re bua la from position 6 wa go tsa sekako anything can still happen. Security systems ba thulana le setlhopha sone e le sa TAFIC msamko le hona go tsamkela gone ka ko LOBATSE sport complex ka kwa me ke msamko ile gore ga o lebile lo systems ba tsana ha ba iphitlhela le ba le mo sport number 5 ya lo mo lekong ya BOTSWANA Premier League so pasone so sa TAFIC sone se le mo sport number 4 tsotlhe ka bobedi tseo di na le 32 points. The only difference between the two teams ke goal difference ya bone ya tsamantsu lebile ya lo gona gore systems e na le -4 ha se pasone so sa TAFIC sena ya lo 2 yellow coach Oni. You know, a nice encounter that we're going to see. You look at the goal difference, scoring 2 once gore go se goal tse dintse go botlhokwa tota mo liking ya gompieno le go motase kwa remember gore la ntso ya go tase kwa goal difference itse tsa maintsi supa gore ke manyo eleng gore how deep. So I think it's going to be a very very good encounter. O lebeletse gore ba lola gore gongwe security system se ba how deep, but ha o lebeletse di game tse ntse di tswa ha morago nyana o gona bona gore security systems they've been trying to play well, you know, ba hitile ka bo GU ha le ba togetse sello ka go ditakaneng ka kwa, then after that they bowed out of the FA Orange FA Cup, then you know, but they are playing better. You look at TAFIC le gore ne la da file no itse gore khona tsa ma 3 games ba go no sa hela gongwe wena o sa khone gore o ikarabele maybe ba khone gore ba teka madio, but after sana tswa o bona ka mosong ba jwa Nico United ba ka moso go nna se ka moso gore so ke dumela gore you're going to see a very very tough encounter today le gore ta bogola la position, so scoring more goals from security systems it will be key for them. Arta me lebelle gore sentlentle mme go ne ba tshamekile yang mo metshamekong ya bone e metlhano e fitileng se ba sone sa security systems ga o lebile alo the performance last time ba tshamekana le setlhopha so sa BJF ba tshameka lo maleka a 0-0 mme ba ne ba khona go fenya setlhopha sa Holy Ghost ka dino tsa tharo go e lengwe ba ne ba fentsa le setlhopha sa Jordan Galaxy ka tsepete go lefela mme ba tsamaya bantse ba fentsa le VTM ka tsepete go e lengwe ba tshameka le Orapa United ya ba fenya ka dino tsa tharo go lefela mlilo. Yeah, it's a string of poor results from security systems. You know, just one win from 5 matches. I think it clearly shows a lot of inconsistencies in the team. And it's a pity for security systems they're still struggling to find their footing in the Premier League in terms of maybe keeping up with the big guns. At some point, I think that was last season, they finished, I think if it's not position 5, it's position 4. And, we're expecting them to maybe, try this season to pick up, try to challenge, the so-called big teams. But it does seem like the wheels are off. And Olebella, against BDF 11, last weekend, I think it was a fair result. BDF 11 were quite dominant in that game. They could have won that game. It's a game which they could have lost as well. Yeah. So, and then you look at games in Johnny Galaxy. Of course, when you play against a team like Johnny Galaxy, you lose and then, recollect yourself and go into the next game. But you should be able to pick up points against the likes of VTM, honestly. It's a disappointing, string of results. They can still do better, but problem they can't really find, their footing more leaking, and it's so disappointing for a team like other teams that are quite resourceful, and you expect them to, to at least maybe if they can't do well in the league, they should at least, try to put a lot of emphasis more competent, more FA Cup, but you don't see that kind of hunger.
you know, be it from the players or the technical team. I don't know what the problem could be, but you know, there's just something that's not clean, that's not clicking go security systems, and it's a cause for concern. But in terms of scoring, they do score. The problem is they're conceding a lot of goals. I think it's quite clear was to leave the last 5 years in there. Ba consider bokae tla ke bona gore a me bua nnete yalo hamlelo ba consider 29 goals this season. Wow, ke bona sentle. Okay, goal against 29 this season. Ba concede. From the last 5 years, 15 points, then you manage to salvage only 4 points after. For 11 points gone. And you then from there winner, then you draw. You know, if you judge a coach, BOTSWANA looking at that, you are seeing BOTSWANA set coach for a long time. So no dumela gore mo ka tswa khwarile the necessary, you know, experience e leng goreng o tshwane go re ka bo setse go ngwa khonne gore a itse gore me gona go prepare le dintsi njana go ta jang. And I think ha o lebile yalo, sorry, ha o lebile yalo mo top 8 o bo lebella the way ba consider ka ke bone yalo a team e considering yala go gaisa yalo mo top 8. More than how bona hela ba consider more goals go ra gore defense line a bone e poor. And you know, when you talk about the defense line, we always talk about defense line, but we forget about the midfield. Stop. I spoke about the age. I always, you know, be realistic about these things. Age-wise, you talk about Tato Hopoza, how 36 years old. My one later one 36 years old, but he's been played 90 minutes. I'm telling you, you can't play a player like that. The game is not 5 and 2 so who end up midfield who feel like the defense or fail at the defense line. From the midfield, I can't tell what the defense line. I can't go on the last line. But you look at the number of balls that they go through the midfield. Sunday being alone, Tato Hopotse, legs are not there. He's, you know, you can't use such a player every week in and week out. I get the excellence jana. Ke taboga la ka kholo batsika kwa ile gona gore karabo tshwere yalo ba katise go tla go utlwa gore ba bona pele motshameko wa tsela gompieno ka tsela entseng jang. Ka thamallo mo LOBATSE Sport Complex ta ke tsa sebaka se ke go di sebe ke go abogele ke go leboga Vivian le kokola gago ka ko studio ja ka setse o thalusitse re mo the very cold LOBATSE Sport Complex ke leng gore it is battle of position 4 and 5 as security systems welcomes Machiminyenga ke dithopa tse pedi tse leng gore ba tsana ka maduo a harologaneng o ka gakologala jalo gore stopper sa security systems ne ba leha mo bekeng e hitileng ba ne ba tshameka maleka le fela Stopasa BDF 11. TAFIC on the other hand, bane ba fengwa ke Stopasa majombolo ka notse tharo go elengwe. Diphetogo di rilwe. Stopasa security systems, they've made 5 changes to the side. Enes hameka maleka le BDF 11. Machiminyenga on the other hand, Vivian, they have made 4 changes. But to hear from the horse's mouth how the preparations has been, what we can expect from the teams this afternoon. Like it's sebaka security sebaka mkhala jalo bakatisi ba dithopa tseo. Re simolla jalo ka the home side ki bua jalo ka David Botlatse kana lefty ele mokatisi wa Stopasa security systems. Lefty lebelle wa magala Stopasa TAFIC hentse ke thalo sa gore is battle of position 4 and 5 both on 32 points la khagangwa jalo ke goal difference. What does this game mean to you le Stopasa security systems? Thank you very much for having me. This game is a game of chess. It means a lot to us. We made a promise to ourselves for come end of the season we need to be somewhere else. So being somewhere else, it means that we need to go through TAFIC. So this is the day. It's more than a 3 points game. So we haven't been collecting points that much, but this time around I'm happy. We haven't been conceding. So during the week we have been preparing the main concern ele scoring, and hopefully it will come right today. Somewhere else, Kekai. No, we are an ambitious team. We need to go high up the ladder. So
somewhere else it's you look at your top 4, you look at your top 3, so that's somewhere else. Okay, I wanted to understand. You've made 5 changes left. The most person in Maleka, let's stop a bit of 11. You know, you have got players like Kwapela and Beck and the team. Last week they were not available because of the suspensions, but they are back. When you have a team, you need to have a solid foundation, and they are one of those players who has been there for us. You think of your Tawana. He's very good. He's one of the good ball carrier. Even Lemoliki Nyarona is one of the best ball carrier. So we can't put him more bench him. But when you look at his work rate and the desire to start, you are left with no choice but to play him. So as we mentioned, Kumarao, we need these 3 points. You need to put all your ammunition on the field. Right. Let's talk about your approach. Talk 3 points. Your approach one of the players who has been performing very well for your side. Yeah, it's one of those things. Your players will pick up the injuries, will pick up the suspension, and Sunday suspension consecutive. We're a team that believes in playing football, Miss K. Whether you bring your category A team or what, we'll always play football. So it's a game that we are going to go all out. Yes, there are some few details that we need to pay attention to, but all in all, it's a game that we need to go all out because we are home after all. Lefty, we'll talk after the game. Good luck. Thank you very much. Ilimukatisi was top pass the alarm boys Jaloka David Botla kana Lefty ya karimisa take Jaloka ko machi minyenga ke go amogela mokatisi was top pass Jaloka re kopanelo malike ruto jalo mo go bone gore re ka solohela eng mara ga gore re ba bone ba lathegela kgathano le majombolo ka notse tharo go lengwe coach dumelang khonne a ruto jalo mo go lona gore le stop pass machi minyenga mara ga tathegelo kgathano le Nico United tsekolo tsela gompeko re ka solohelang so santla ma ke go dumedisa mme le ba retsi ba gago le ba bogedi ba gago re ka solala go le gontsi because gompeko re tsela gore we are prepared for this game. Re prepare la hadi mo eleng gore I believe that tota re ile sengwe sa se tlhokalang for this game. Right. O dirile jalo di phetogo di le nne coach mo stop and send se la thagelwa kgathano le Nico United. A rutwa jalo ka di phetogo tseo ga reng ga tsone le the goalkeeping department. Kana mo team rena le di player le 30. So every player o tshwanetse ra ene his place in the team. But mo gongwe ke circumstances still that beyond your control. If a player and no more injury, there's nothing much you can do. But about the goalkeeping department, we've got 3 good goalkeepers. By longer, we believe that either any of them will make a Right. Okay, let's talk about security systems. Position 4 and 5. Both teams on 32 points. We approach systems and coach and also touch base on the absence of Kabetse Makantai. Well, the approach what we are going to do is security systems like any other team. We'll just give them the respect they deserve. We'll just give it our best. So what we are going to do is just to get goals so that we can win the game because the game is won by goals. And then about the Kabetse Makhanta, yeah, he's an influential player, but he's not here because of the 2 consecutive yellow cards. So his presence aligned the team. It's a moral booster to the other guys. Right. Coach, good luck. Right. Ile mokatisi was top pass Machiminyanga Vivian ba latetse bolo a bone how well that doing warm up. So let me just do that. Right. Ne le bakatisi ba utule mai tshikirela re le kokola go le ba utule etare mo nakong ya sa hediseng pelo ha kgabaganyetsa ka kwano re lebelle le balala lo batsa sport complex gore le me ka tselentseng jam re lebelle seemo sa bosa nako tse mo lo batse go ba tebera apere di bike u ska bona motho a sa apara bakana ya pesa phego e tswang gone ka kwano e be le bella jalo balatedi ba di thapa
ba ka bobedi gore gone be ba kae e tare ha ta kwanwe in the commentary booth ba mogala jalo ke TT ga mmogo jalo le the man with many names ke bua jalo ka division 1 and 2. For now, it is back to you and your crew in studio. Sehlopha seno sa security systems ba ka ile gona gore ba dirile yalo di changes tse tlhano ha sehlopha sa TAFIC ba dirile yalo di changes tse nne mme ga o tsamaya o lebile yena I managed to watch sehlopha sa systems le BDF ne ke le go le ba le maloba ke botsa yalo le fite gore kante ga gona line up hele consistent ya sehlopha sa systems because each and every game you would find gore gona yalo di change tse dintsi either 5 either 6 either 7 each and every time wa go bona gona di change tse dintsi yalo go stoppeng sa gago and he answered about mongwe mo teaming o tshwantse a tshameke. Yeah, but what does it mean, maybe? Yeah, but you can't just say that, as a coach, because I feel, to some extent, you should have your first 11. It's quite reckless, in my opinion, anyway, because we have to find, the consistency, and the kind of players that you select for each game. And, you look at the kind of results that they've been getting as well. I think you probably say, that's the reason why, they're quite inconsistent, in terms of getting the results. It goes down to, the kind of, the changes that they make, time and again. You look at the goalkeeping department as well. I think we always say that, if there is any department that you go to try by all means not to tamper with, has to be the goalkeeping department. There's been so many players, only Masule, Mampule Masule, Tadinyana, every now and then. So that obviously is a concern. He has to find, the kind of players, the kind of profiles that he wants to fit into his team. And he has to know the kind of, the playing style he wants to, to imprint in his team as well. And they consider yeah, it goes down to that as well. It boils down to the issue the starting 11 and o lebella kganye ne bua ke le oni ya ga Thato Gopotse o lebella Rosivo as well ene is not convincing and le no ntsa tsana hala go ga tsene and it's just a lot of but for lack of a better word, there's just a lot of mess go security systems. Mele gala go bona gore ka coach TAFIC kwa before ke tsenya lo coach oni ha gore a khele ka tsele gore ba katisi ba tsamaya bua ka sona re le gore TAFIC ba tsamile ba tsamka ya metshamko ya bone e metlhano e fitileng yalo o ka itseng gore ne ba fengwa le ke sehlopha sone so sa Nico United mo metshamko nga bone wa bofelo se ba fengela ka dino tsa tharo go e lengwe ba tsamkile yalo 1-1 le sehlopha sone sa so ba tsamka yalo 1-1 le sehlopha sa BDF ba tsama bantse ba tsamka yalo le Joining Galaxy re bona yalo ba na gona Joining Galaxy tsamantse feng yalo ka 2-0 TAFIC just forget about it. Coach Oni, the last 5 games they picked 5 points. They drew twice, then they won once, then ba joa ke Nico ba joa ke so go bontsha gore dia tshwana almost ke team tse di tshwana yengwe le ipikile for this one ipikile. So these are the kind of things to di bona mo di team tse di tshwana le tsone bo TAFIC gore ya ka ne ke bua ke ever since the coach the feel tsoka go gore maduwa ga thing despite after the transfer window ba sana ba gore bona Ronila ga etse makhanta ile leng but of late maduwa ga sente mo stopeng sa TAFIC o ipotsa gore a keng mo go gona danger and suspension sentence ba bua ka tsone Chivez is not there today, Makhantla is not there, and Roni Maloba in the midfield is a bully in the midfield. Is such a player where he can win you games, he can score, he can do a lot of things, but ha go hantse ntse le kitoza magwaneha ke bona no ha ile gore go bontsha gore a mo le team o khonne gore wa acquire the enough depth ile gore e ka re player tse dingwe di tsena mo injury because throughout the season you're going to get injuries, you're going to get those suspensions, then you have to have players ba ile gore if ba bangwe ba tswa then ba tsana mo teng but ba se rusty because our coach how stick to the first 11 for the whole entire 15 games, then it means ba bangwe ba nna so rusty na go engwe o nna bo tsenya ba bangwe sa start ba nne active e re ha di injury tse le di tekane suspensions tse di ta o ska bona o tsa player le gore rest gore tsena mo le bane bete go dira tiro, but it's all about how you are able to rotate those players without changing the lineup repeat
I think the era in Samaran Bona homographic in Yarona TAFIC is supposed to be TAFIC Holy Ghost. TAFIC in a better person so Holy Ghost can no healing with Holy Fella. No, I think there are a couple of things that you have to appreciate about this TAFIC team. I think first things first, it has to be, for a team that just, got promoted into the league and break into the top 8. They've been doing well. They've been doing quite well. They did, an incredible recruitment. You look at the kind of players that they brought into the team at the start of this season. The kind of coach as well who came in and assembled a very strong team. Dafil Makwengo, I think we've got to give him credit for doing that and establishing, TAFIC as a competitor in the league. Not just as a participant, but a competitor. The kind of result they got, in the last 5, picking, 5 points from 5 games, not too bad for a team that just got into the Premier League. And you look at the position as well, I think you probably say, they did a very good job. And I see them obviously staying up, this season. And, against security systems, obviously they have to fancy their chances because you look at the kind of teams that they managed to beat, in Francistown, and at some point they even came south. They collected points. So I think they're such a very strong team, even though they're missing quite a couple of, key players. I think, they're such a very good team, and that upward trajectory and season in a re lebelle yalo re gona gore di tshamekile yang head to head ya tsone ditlhopha tsone tseo ka bobedi mo tshamekong ya bone ya bofelo yalo e le metlhano ga bantse ba tshamekile yalo ditlhopha ka bobedi ditlhopha tsone sa security systems ga mo go yalo le setlhopha sa TAFIC ga o tsama ntse le bile yalo ka mogolo gore ke le di tshamekile yalo metshameko e le mebedi a ile gore ditlhopha ka bobedi di kgona go fenya yalo 1-1 bobedi jwa tsone la bohelo setlhopha sa TAFIC ne ba fenya yalo setlhopha sone so sa systems ka dino tse pedi go e le nngwe ha le gona gore ke tsamaya ke ntse ke gakologela sentle yalo ka kgwedi e le ya November yalo coach one go ra o diale kana ka masheta e le gore re ka tsa the history mo re tsa re go ke yone le gore ka e dirisa you look how they've been performing the TAFIC managing to get the points security systems lone o le bella gore ke di team ka re di wina ka go tshwana so but today is a different story this time around the dilwela position e leng gore mo security systems ya itse if they score more goals and win this game but I how di munyana ga one TAFIC no gore ha ba ka wina le bone still ba ta dira gap in between them and they ba le ka gore ba cemented the position e ba le mo gone to go up the ladder like Laona Nabua. So it's going to be a motivation from the TAFIC side where they have to come to this game though they are away but they have to admin a wana ta kwa le sengwe se leng gore ba rata go nna ntse ba se kwala mo maranyane jalo ba tile go ale ba le go bona admin gore o bona gore so ke dumela gore fa game in hands nna ke dumela gore mo security systems can do better in this game though first 11 I wanted to rediscuss a khantele nna ka ha ke bona nka teng but they are home they have to get the points Arzo yalo mo last kana head to head ya ditlhopha tsa ka bobedi tsa mahare lebella yalo the lineups o gona gore tsa madimi ka selenseng jang ba simolotsa yalo ka maikano o tladinyana setlhopha sone so sa security systems bona yalo le bophelo matcheng gona yalo Michael Ting gona yalo tebo go kopela la rona mo disaima go tsama go gona yalo khotlello o kotello go tsama gona Raymond Wethu emang gona yalo kena now flow kgatholitsile mosamke mo gapo ka tsa maontse o mosolela mo sela gompieno ke tawana mbakile gona yalo le o dirile ba ga mogalo le thato o gopotse ke bana mo le gore a ka sama ntse o ba solohela le motsatsing lone e le la gompieno e le helena po ya setlhopha seo e le sa security systems ka mokgwa gore ba simolotse ka teng mme ga tsama ntse le bile yalo mo ka tsina tsa mantsa bua yalo ka lineup a bona gore ba dirile le diphetogo di le tlhano e nngwe e leng gore e ne re bua thata ka yone ke yone ya suspension yone ya di yellow card. Yeah, obviously, I mean, there are certain things that are beyond your control, like you were saying. Accumulation of yellow cards. There isn't much that you can do as a coach. You have to work with what you have. But what we have to appreciate is security systems. You look at the defensive line. Macheng has always provided that leadership qualities that you expect from a captain. I look at Kopelang He's been, a tough nut, in that defense. Even though I think of late we've always questioned his commitment, to security systems. But
take nothing away from him. He's such an incredible, CB. You look at Michael Ting, he always give you, what a game he had against BTF. You always give you 100%. Yeah. Going up, being adventurous, trying to float, fly those balls into the 18th area, dropping, to help his teammates, in the defensive line. I think you look at the team and you say to yourself, I think they stand a very good chance of winning the game. And you look at other players. I think maybe who can raise a bit of controversy in age. I think I mean they can do better. They can do better. And adding on that one, he's starting. Normally when we do 15 minutes because of the age, he's around 40. So it means relegated to the bench. We don't know. We will see how it draws out. Let's switch sides. Re go lebela ya lo sa patsa TAFIC gone go re bone ba se ka selentseng jang re bona ba se ka Prince Pomokete gona le re baone Joseph o mongwe go tsamaya ntse mo solofela mo selone la gompieno ke monetswe Mangwedi gona ya lo le Shanganani Mgata gona le Khabetsi Tiego Tumelo Majola gona ya lo le Thepo kana Theorada Shadikong gona lo Montsi Ditšhaba Thabiso Bante Gamgalo Lenyembo Aime o ile gona gore go samantse o mona le mo seselone la gompieno they are missing yalo Makhantai o go tsamaya tsa segetso ka thoka ntlha yona di yellow cards. The yellow cards plus Ronila Aghetsi. Yeah. Chivez I think he's injured. You see the three but you look at how they have lined up. Olebela Busing, Mangwedi, Ngada, mo center back and the two, then you have Joseph. Yes. Then in that midfield, Onalena Shadikun, then from the Tiero, then Bante, a huge striker, going forward. But Basamka Fufu to Majolata, Samika more like a typical floaty number 10. Then Banale, a sensational player, Aimi. The foreigner, the left-footed player who can do a lot of things with the ball. He's so, he's so talented, that young boy. So we're going to see him as Hameka on the opposite side by the Chaba. So this lineup abone hela hone Horebe Basena Makhantai as a leader, yes, is going to affect them a bit. But all the players like Boshadi Kungo, Bolivalen, Aimi, then Mosanta Beking, Ngadla is such a a tough defender. It's not easy for you to pass by him. So Joseph has been there. When they get into the field of play, how they want to shape up because they're playing 4-4-2. We'll see how security systems is going to come because our security systems is trying to bring 4 midfielders in the field of play. I think they're going to use one outlet of the either left back or right back to get into the midfield. More numbers. So TAFIC carefully in the midfield. They might find themselves wanting in the midfield or is going to be 4 against 3. But like we are saying, we'll see how the game rolls out. But 4-4-2 in a given day to give you more activity with the center backing and force them to make errors. Ne Garaba look at the goalkeeping department. One crucial position in the really bella security systems like we said in the past 5 games since the real win. Yeah, I think the goalkeeping department there ka ntsubuwa and the level like go TAFIC go eleng gore ka tlhombiso mo benching go simolla mo kitse and you just wonder what kind of football do they want to play today. Are they going to sit back kana yang because Mbise ke motho eleng gore o bata go no go diplara di le ke go spreader. He's a sweeper keeper eleng gore you always try by all means go no gore le ke go tshamekisa diplara tsa go ba ne close le ene mo gongwe le ke gore ba le ha ba move go no go bona di movement go no gore ba tshwana le motho ba tshamekisa the goalkeeper eleng gore is very good. He's quite intelligent in terms of ka ragana di bolo ka teng ke motho eleng gore he can even pick a moving player eleng gore le ka go advance. So I think those kind of things do tse le gore wa ta go nna o di bona go no gore ha o tsentse mo ketsi what kind of game is he going to give you because in Mbise for sure go no gore wa go nela a certain style of play. So I think like yona kganya gore ke tabe ke lebile but as for trading yana go system se ka kwa ke monga batho ba eleng gore is always active.
I think one thing is also like o sa appreciate go di reflex tsa go di ka tswe di le questionable ke mo libile mo gaming tsa maloba go no gore ka re ke motho le gore ga ana di reflex di rile mo compare le mo ampule masule. But yeah, I think ke se le gore tata re se bona go mpi go no gore the two goalkeepers ba go fera ya o ela ka motshameki o mongwe mantse ba bua ka ene ya lo Thabiso Bante o ile gona gore ga sama tsudi bile he scored 6 goals this season on a lo di assist 6 la re dira ka tseleng jana ha ra tabogela ya le gone ka LOBATSE Sport Complex go le gore TT ga mo ya lo le Division 1 and Division 2 ha bana ya lo le Miss K ka re BOTSWANA they are on standby. go tswa ka kono mo LOBATSE Sports Complex kono mo samka itlhopha tsa pedi setlhopha sa TAFIC ile ba eng ka kwano go ka eta jalo setlhopha sa Security Systems number 4 versus number 5 mo tsatseng la gompieno le one jalo week 25 ka tlhamalo go tswa mo LOBATSE Sports Complex jaaka o bona mo ditshwantshong tsa gago mme ka jano sebaka tla ke tlolele jalo go Miss K a re tlhalosetse gore se mo sa lobala ke se eleng gore se me jang ga mmogo le maemo a loapi mo tsatseng la gompieno ka ra BOTSWANA. Right, ka go leboga jalo TT ya ka se tsotlhalisa kgaitsere ka lebelele ba la LOBATSE Sport Complex le leng gore Vivian nna le ha mo bekeng e hitileng o le itse botoka ke lebelele le leng gore lone re nna re bua ka bokete jalo ne me ha le bella jalo go thaiwa ga lone motho a ka re le thailwe sente mela ha le bella ka ko the goal post tse leng gore they are on my right go na le phathanyana gone ko tota ke re le huti motho ha ka rialo le leng gore le teng gone ka ko ke a dumela gore the goalkeepers as well as the players during pitch inspection ke so se leng gore ba se lemogile during warm up ke so se leng gore ba se bone go bana gore gone mme how are they going to deal with that me hela ha le lebella Vivian ke lebella le leng gore motho a ka re le botoka le khalara hela ka go ra e re nyame theke le bala le le yang go tshameke ga nte hela le gone gore le bokete ke lebella le leng gore stapa sa Security Systems ba le itse botoka go gaisa Machiminyenga but Machiminyenga le bona on the other hand ke stapa se leng gore hantse ba taka no bontsi ja sebaka bana ba tshamekela jalo mo go le bala la LOBATSE Sport Complex ha re bala jalo seemo sa bosa go mariga mo LOBATSE literally ha go tsena nako ye LOBATSE wa ba setsa simolotse gona serame go letsatsi le leng gore le mo marung mme go na le phego e tsiditsana le gore ya hoka ha o ka lebella jalo ba latedi ba leng gore ba teng go di standing o ta bona le gore ba leng gore ba tshaba serame ya ka nna yana go apere di jacket go eta go nna le letsatsi le leng gore le tswa mo marung le eta jalo le boela whether la tso kana la boela ha le bella jalo ka phego e leng gore ya hoka gone ha phego yone ntse tsweletse tsa around 21 degrees mo tsatsing la gompieko mo LOBATSE Sport Complex ha le gore wa ipotsa gore balatedi bone mme ba kae ke manoto a leng gore a ke a bonang ha ke manoto a stopper sa Security Systems ke bone ba leng gore ke a ba bona gone ka kwa on my far right ba bangwe ba ke ba diri ba BOTSWANA Premier League ke ba diri ba BOTSWANA Television ba leng gore ba teng gone ha le Machiminyenga yone nyathe ha gona le ha le upo Machiminyengo nkare ngwe teng gone ha kontang ga ba leng gore ke ba batla le ditopile your general manager your team managers ke bana ba leng gore ba teng mehela ba latedi manotonyana a teng a leng gore ha nne ke ba itse ka maina ne ke a go babala ke ba stopper sa Security Systems ke ga leng gore le bala le me ka teng semo sa bosa ga mmego jalo le bala tedi ta ke ga ba getse jalo ka go go bogetse ake as they give you the first 45 minutes commentary of the encounter between the Alarm Boys and Machiminyenga. Just like you heard, it is a TT Kosimore alongside Division 1 and 2. You can call him Melton in the commentary booth. ra go leboga jalo Miss K ke dumela jalo ha o tswa fo o ya go apara o iseke o tsamaya gore go lege me sa me ke sone se mothetso ke bone jaaka ne ba gore ga ba Security Systems ke laletse yona re ke tla o ke tsamaya ke lebile motshameko ele ene jaaka o setse o tlile maina a mantsi me fela Melton Mokete ke tse sebaka se ke go dumedisa TT go le ba ka re dirile mo go monna gaetso ke be ke tsa sebaka se gape ke dumedisa ba bogedi ko gae ke a dumela gore mo tsela gompieno ga re kopane ditlhopha tse pedi tse di apara
bona mebala e tshwanang ra itse go tla go bona gore ke mofe le gore o tla tsamaya gapa yone mobala o mo hibitswana o ra itse gore mo tsela gompieno motshameko wa go tsamaya o tsamaela ntlha efe ya ka re lebile position 4 versus position 5 mme ya ka re lebile the dressing room of setlhopha sa securities ba le gore ke ba amogela ba mo tsela gompieno tse lebeletse maina a le gore a ntse a tsamaya kgabola mo ditshwantshong tsa rona gono the captain bophelo matšheng o teng mo tsela gompieno the experience of Morris Receiver ke a dumela gore at some point ga le re tla tsamaya re mmona a tsena mo lebale is one of those players ba le gore ka tsamaya ba lebeletse ba ke ba setlhopha sa TAFIC FC ya ka nne re ba bona le bona ba ntse ba goroga mo motshegareng wa tsela gompieno ra etse ba goroga mo Lobatse Sports Complex re tle re se le tlhoko ke go lebela difatlhego tsa batshameki ba gore di ra direng a ke difatlhego tsa batshameki ba le prepared go tla go tlhabanela motshameko wa tsela gompieno mme ya ka nne re ntse re ba bona gone ga ba kgona bona gore difatlhego tse ga di re go le kalo-kalo gore mo tsela gompieno gongwe re ka lebelela gore ba setlhopha sa TAFIC gongwe ba ka tla ba re tsholetse mo tsela gompieno ya ka re lebeletse the address room mo nako ya gompieno sema ke sona sa mothetso ba lekana gotlhe ka 32 points mo tsatsing la gompieno yeo le ona jalo setlhopha se sa TAFIC Mashiminyenga ka tla gompise a le tsamotse la gompieno mekeno mo kaptena setlhopha ke a betswe yo le gore tla ba tsamaya teletse jalo TAFIC ko pele mo tsatsing la gompieno mme o itse jalo gore mo tsela gompieno re kopantse jalo ke the boys le ona jalo the alarm boys ga mmogo le Mashiminyenga boys security systems jaaka ne ba tla ba ipaakanya jalo motshameko wa tsela gompieno ba itse gore ga go a tsena fela o sa ka wa thapolola jalo ditsika tsa gago gore o netefatse gore sengwe le sengwe sa maseme sentle flow kgetholetsile se se botlhokwa gona ga monna gaetse ke go lebelela gore ditlhopha ka bobedi ba tsamaya ba ntse ba ithutagatsa ka tsela e ntseng ya gore e tle re phala ya ntlha e lela e be le bone ba e le gore the first on the mark go ka gonka tsa motaolo ya motshameko ya ka nne re ntse re ba bona ba ntse ba itshidila gone mme se bontsi ba sebaka re tle be re setse tlhoko ke go bona gore ba itshidila ka tselentseng jalo gone gore mo metsotsong hela ya ntlha e lesome le botlhano ke se le gore gongwe ka tsamao se lebeletse pele ka itshidilo ya bone go bona gore ke mang gongwe ka re ka mo lebela ra re nya mo itshidilo o e dirile mme ke sone gongwe re ka kgona go bona tshameko a bone e ntse ya ka etle be ntse mo metsotsong e lesome le botlhano ya ntlha raetse mme re tle be re etse tlhoko go bona gore mo ditlhopheng tse ka bobedi a ka ne re ntse re ba lebeletse gone ga ke bahe ba e leng gore tshidilo e tsamaetse e ba berekela ilona jalo week 25 mo tsatsing leno la matlhatso Botswana Premier League e leng gore re tsetsone motshameko ka tlhamalo go tswa mo Lobatse Sports Complex ilone banka ya setlhopha se sa TAFIC ba ba tsileng ka kwano mo thweso ba tla ba raletse yalo A1 mme ba kgone go ka goroga ka le kgona go lemoga jalo ka tla gombise ile gore motsetsela gompieno tla ba simola motshameko a le jalo ka ko bankeng ga kologela motshameko wa bona bofelo bana ba latlhegelwa ka nnotse tharo go elengwe kgatlhanong le setlhopha sa Nico United mme ba tla tshwana ke go ka itsolopana motsetsela gompieno gore ba netefatse jalo gore ba tswa ka kwano ba tsere dintlha tse tharo tse leng gore ga go nna bonolo monna ga tsole beletse gore ba kopana setlhopha sa security systems e le gore le bona go lebelela metshameko a bone metlhano ha moragonyana go tla go bontsha gore ba ntse ba tla ba sa dire sentle ke se re tsone se re tlhalosang gore motshameko ga go tsamaya nna motlhofo for setlhopha sa TAFIC against systems le bone ba systems ba itse gore ga e go nna motshameko o motlhofo against setlhopha sa TAFIC ba e le gore ya ka ntse re tlhalosa as position 4 versus position 5 ke tsone ditlhopha tse e le gore re lebeletse ga gone gore ka gore ba iphitlhela ba le ka kwa ga 30 points motho ka re go itlha ga jana monna gaetso motho ka tlhalosa gore in terms of the relegation battle ga re ke ka re tsamaya re ba bona ba le mo madubedubeng ao o lebeletse the number of points that they've amassed go fitlha ga jana monna gaetso mme o tshwanetse re tlhalose gore ba tsamaya ba latlhegetse in the past weekend setlhopha sa TAFIC FC they would love to redeem themselves mo tsela gompieno ba go batla 3 points ka gotlhe gore ba bone ba kgona gore ba bule a 3-point gap between them and setlhopha sa security systems ka gong fela ga bo sala go nna le botshelo ka kono mo Lobatse Sports Complex jaaka ditlhopha ka bobedi ba tsena jalo mo lephalesa le re ba letile me go pheletsong ba kgone jalo go ka goroga ditlhopha tse pedi tse ba eteletse jalo ko pele ke ene jalo Abel Menyatso le re tla boelena motsamaisi wa motshameko wa tsatsi la gompieno a thusana jalo Benjamin Mankanku ga mmogo le wa bo Nthobatsang me the fourth official le ene jalo Thabang ke tshabile bana jalo le the assessor le ene ke segwa
matheke e le bone ba ile gore ba tla ba etse maemo tlhoko ka kwano o itse jalo gore mo nakong ya gompieno motshameko o tsamawetswe tlhoko jalo ke ditshwetso tse re di a tsewa e le jalo tsa batsamaisi ba metshameko go ntse go le dipuo mo dibekeng tse di sa tswang go heta kana go motho a re overall since the start of the season bangwe ba tsamaya ba ipeletsa ka ba tshwara diphala ra etse gore mme ba tsaya ditshwetso tse di maleba mme se re tle be re setse tlhoko ke go bona gore mo tsela gompieno the man in the middle mo naga go tsamaya dira ka tselentsenya ke seno se le gore re tle be re tlhomile matlho mo go ene re batla go bona ditshwetso tsa gore ke tse di tle be dintsi jang ke yone netefalo se batsamaisi ba metshameko e bele menyatso matlhotlhe a tla ba bele jalo mo go ene gore motshameko o tla o tsaya ka tselentseng jang mme fela se sentha fela se re setlhopha sa security systems jaaka ba tsaya thapelo ya bone ya bofelofelo pele phalaelela ba tla ba tsaya motshameko jalo go tswa ko molemeng go ya ko mojeng mme setlhopha sena sa TAFIC le baeng ba tla jalo ba tswa ko mojeng ba ye jalo ko molemeng le bone ba security systems ba ke bona ba setlhopha sa TAFIC Machimiyenga boys jaaka ba ipoka ba gorogile mo Lobatse Sports Complex jaaka no ba tlhalosa jalo Miss K gore ga go ba latedi ba peka kwano mo tsela gompieno mme fela ka gangwe re ba ditlhopha tsa gore ba tla ba di bile ka tselentseng jang lefty setlhopha sa security systems o lebeletse lenane la setlhopha sa security system mo naga etso boela tlhoko gore in the past week bangwe ba batshameki ba lone ba seo gone ha gore ke diphetogo di le kae ke diphetogo di le tlhano tse ile gore coach lefty bothasitse tsamaile ya di dira gone ha the return of Kopelang in the heart of defense. You also have Lokoba who's coming back as well. And up front o na le Kotelo o na le Mbakile a mmogo le Flogetelitsile ba ile gore le bone motsela gompieno ba tsamaya ba simola le motshameko se se go ra se re go diphetogo di le tlhano tse ile gore makatiso tsa madi a di dira motsela gompieno gore tseo di a go tsamaya di affecta motshameko ka tselentsenya ke sone se ile gore tle be re tlhobile matlho thata mo go sone ha o pota go le tlhakore la setlhopha sa TAFIC FC le bone ba tsamaile ba dira diphetogo tse ile gore dingwe tsone di amana le the goalkeeper motsela gompieno mo ke tse ile gore wa simola le motshameko ya ka ritso in the past weekend ne le ka tlhombiso le gore was in goals. There's also the return of the Chaba into that heart of defense as well le ene wa tsamaya gore ga motsela gompieno in the middle of the park. They have also Shadiko ga mmogo le Aime ba ile gore ba tsamaya ba iponna tsona go ka tsimolla motshameko tsela gompieno mme ha o lebella the setup and everything in terms of formations mona gane so o tla ela tlhoko gore setlhopha sa systems ba tsena ha kae 4-3-3 formation with the diamond shape in the middle of the park mona gane so ha setlhopha sa TAFIC FC ba super ba tsena ha kae 4-4-2 formation mme ha o tsamaya o lebella the setup a bone mo lebaleng e go raere it's a 4-2-3-1 formation e go tlhalosa gore ba tle ba na le batshameki ba le batlhano in the middle of the park against 3 ya setlhopha sa systems gore seo sa go tsamaya se isa taola motshameko ka ntlheng efe a re tlhome matlharena mo motshamekong ka gangwe fela Abel Menyatsa ba tlhalosa jalo gore a di bulaneng ba setse ba tlhasela setlhopha sa TAFIC ba ne ba supa maikelo a bone fela motshameko le gone o simololang TAFIC mme maiteko a bone a tswela jalo kwa ntle fela ka fa tlase ga motsotso tla simolola kwa morago maikano tla dinyane ba tla jalo shut the back door Kopelang Flogetelitsile sentse ba edisitse Mankanku a tlhalosa jalo gore ga la tshameka jalo Sister Bettina sentle These are the kind of moments that you're going to continuously see throughout the game. He has a very good hold-up play. Hale we dirile kgakajana le ko ile gore so le hela gore o ka tsama a dira teng tsholehelo ke gona gore ra go tsama re mmona dira jana a le gautshwane le the box ko ile gore such a kind of balls di ka tsama di oketsa in terms of attack ya ball. ba itula ka morago sentse le ka fatsa kgathalo setlhopha sa TAFIC thata go gopotse ba latlha kgwele a re bone jaanong TAFIC ba tsa kgwele ntle mo maemong a mantle ba ipeletsa jalo gore na tsamaya mo kgopakgopetsa jalo shut the back door Kopelang nana mekamekano jalo le tumelo majola mo kgweleng eo mme fela no go bereka bokete jwa mmele ko pheletseng ya tsotlhe shut the back door
Tebo Kopelang Ebanana Mufeni. From a ball that it was lost in terms of systems Monaretsu. May that bypass and also delaying of the run Majola Monaretsu. It's a melee. An interesting matchup between him and Kopela Yakotlasa. Kibukit Bamile Boilo or Botabile Bereka Ronal, Hongwese, Hongwese, Fatla, Nekana Obana, one of the players, Hongrata Manata Maya. But with the experience of Kopela, you could see the only thing that he needed to do was to keep a clear of the ball. Throw in Kepante Tota Shankanani Bataka Lesero Munsidi Chaba Asama Itikwa de Mohadikota. Masam Kaloro Sumlse can not take Timotota, Fanabala Tedibala Caquano, Bacabo Bane Basatra, Caimela Catinao. Di Caselo Seron di Clamo Pensa Pedice Cabobedi. Copelang. Catolizile. Odi Lucoba Sansa Pata Romela Quele. Kaitita Sonia Jalo Prince at Sepo. Sansevaya Simula Combrago Machimienga. Navabata Lotola Munsi di Chava. TAFIC. Siresa Combrago Copelang. Just inside 3 minutes Monaga so Sunzu none of the two teams are quite settled hoka le mo gore motshameko go ka tsama o ka tsamela ntlhefe mo gona bona gore ditlhopha ka bobedi ba khona gore ba dire those final third entries me go se kalo mo ile gore di goalkeeper ka bobedi se tsentse ba go dirile go bontsha gore se ke stle ka go tlhalosa gore ga go tlhaselo di le kalo tse lutsa madi diragala selo ke gore once the teams are quite settled into the game yano ke gona re tle be re khona bona chances tse le gore tsa mabana le tsone ba khona ba ka di dirisa in the final third. Michael Tinye Samaka Komrago le mokapitana ga go e bophelo macheng thata go gopotse Paikuka a batla flow fetoga gona goal kick Prince Sepo yo ke yone banka ya stopase sa baing TAFIC Machimianga boys jaka ba itse maemo tlhoko tlatswa kwa morago ka Shanganani Ngada flow. Flo Katolitsile bophelo matcheng security systems ba tlola molagare ba sa tshware sentle kwa morago khotlelelo kotelo sa tshwara sentle kgweleo e ne le motsamo montle stopa sa the Alarm Boys sensa tsana kwa ga go jalo Prince yo tsene mo ditlhakong tsa ga Tlagombise ka ile phoso kgatlhanong le TAFIC Abel Menyatso tota kgatlhanong le security systems Baikuka Mangwedi Uvuseng khona ka retlo ga bontla busetsa kwa morago
ba itlogela botlhe ditlhopha ka bedi be fela jalo e fentse jalo ke TAFIC a re bone maemong a kotsi 1-2 dimpe di kope robala bontle kwa morago le koba di robetse kwa morago go ka sireletsa kgweleo ba ne ba gorogile setlhopha sa Machiminyenga. He needed to get it right Lokoba gona ha le monna ga tso ka re guys hana sa khona go idira sentle ya ka ne re bona khona go tsena gona ha le to block that ball away from Aime monna ga tso gore ne ya gona kgwelele gore ne re ka nna ra bona the referee a tsamaisipa go morero o lebeletse gore should you get it wrong gona ha le and you get to the man than the ball go tsamaya gona ka tseleng tsenya inside the box. Kgapetsa Machiminyenga ba etela dikota tsa ga Tladinyane mme fela ba itlhela le bota la ga lefty le eme sentle kwa morago fula kgetho le sele ba isha jalo ka strata ba kgona ka sireletsa pula ka sereta ga so fela motshameko rra le ko minong seteng kgwele kotsi a ba edisa etswela kwa ntle Principal Sansele le fela Security Systems le fela TAFIC FC le fela the Alarm Boys le fela Machiminyenga Boys boys ke ba simana red ha ba ipoka Tladinyane romela kwa pele ba tla jalo flo kgetho le tsele Odi le koba ba fatshe bontle pila kwa morago ka tlhogo Shanganani ba itisa kopelang go ne gore ga jalo bante tsana mo tshameko wa tsela gompieno ana le dino di le thataro Thabiso Bante mongwa ba tshameki ba lord has been impactful most of us TAFIC monare so tlhalosa ka the number of goals that he has managed to score ka dumela ha ka tsama level even the number of assists le gore o tsamaile anna le tsone this season di tla go bontsha gore go tiro entse le re tsamaya dira alongside the measure makhante le gore mo tsela gompieno ga yo ka mabaka ka dumela ka suspension ka ra go tlhalosego ana le khobalo epe mo tsela gompieno mme go bontsha tiro e le gore ba tsamaya ba dira monagaetso ko pele ko le gore ke teng go le re ba le ka go senkela setlhopha sa Machiminyenga di no gona hale bua jalo ka Makhantai yena gore ga yo motsatsing la gompieno karata tse pedi tse di sorolwana ka tatelano tso ka gangwe sala di mma kwa ntle mo motshamekong wa tsatsi la gompieno fetogile gona kgwele setlhopha sa TAFIC e tla tswa kwa morago Shanganani Ngada Paikuka Batachalo Aime Patsai Bile Kwantle Pifo Eka kwano inile le sabe mo kgweleng Pifo ka kwano inile sabe mo kgweleng le TT mme ke a dumela gore batshameki ba go fitla ga jana ke sengwe se di otsele gore ke ba kgona gore ba di lemoga gore Pifo e tsamaela ntlha efe gore ba kgone ba nepe dikgwele tsa bone sentle gore ba ska ba iphitlhelela gore ba tsama ba dira ya ka nna re bona go tsama go diragala gona ha Principal Paramela kwa pele Prince Michael Tinya kwa morago Kotelo Pamtsa ba mafatse go tamtshameko fefa re bona security systems kona ka kgaola motsamao
Mbakile ba mo tswela kgwele a re bone banta ba ntsha kgwele ntle a ntsha jalo le ka wana le mabelo ditšhabo ka romela kgwele a ba kga monna gagwe mo karolong e kotsi gorogile nako e le teng mo kgweleng eo motsamo montle TAFIC motsamo montle ka setlhopha sa TAFIC mme ga o ka lebelela ga kgwele le e tsamaileng e tswa teng mo nagetse ke gone ga e le gore ke adimela setlhopha sa security systems ba tshwanetse ba tle ba baka in the middle of the park o e le gore thato go gopotse a bit lost in the middle of the park dikgwele di le dintsi di tsamaya di latlhega ga di goroga ga go ene ke sone se se bakileng tlhaselo ya security system mme ga o lebelela ka mo e nnileng ka teng mo nagetse ke adimela gore go gontsi mo naga go dirile by the time he needed to be a bit steady on the ball a sa kgone go dira yalo mme a nna kgwele e le gore ga ya kgona go gora ko bante ko ne le gore na le ka go isa kgwele teng o busa mo godimo ga kgwele ana jalo a ime o sentse a lwela jalo a ime o na le tebogo kopelang le ko ba kgaola motsamao ba e tshamekile ka satla go te motshameko o phepa While traditional food in Botswana is important for nutritional purposes and maintaining a healthy diet, it is known that a lot of the traditional fruits and wild plants indigenous to Botswana have medicinal importance, most of which Botswana do not know about. Batswana ga ba rate dijo tsa Setswana. Re rata dijo tsa Sekgowa ka gore nako e ntsi re reka dilonyana tse di botse bo ennyana tse. Go sa nne sentle. Batswana ba tshwanetse gore ba encourage-iwe because gompieno ana o ka tswa o sena jone bolwetse jwa sukiri, o ka tswa o sena jone bolwetse jwa BP, but yo ba pileng le ene yo e leng gore o tshela le ene o ka nna o tabele gore gangwe a lwala bolwetse jone jo yaanong ra ba encourage thata gore ba boele mo dijong tsele tsa setso tsa Setswana tsa bogologolo tse ne ba ntse ba dija because bogologolo go kile go sena one malwetse ona bo di-BP, go sena one malwetse one a bo mebele ye sa nnang sentle because batho ba bogologolo ba ne ba ja dijo tsa Setswana. Kore Batswana se nka se ba encourage gore re boele ko dijong tsele tsa setso tsa bogologolo tse nne re ntse re dija e be re ja gape le one maungo e be re ja gape le merogo e mentsi gore re ska ra tsenwa ke malwetse a segompieno. Nka ra Batswana ke re ba ithutwetse go ja dijo tsa setso ka gore di na le mosola, dikotla tsa teng di nonogile ka gore ga di a tlhotlhiwa ka dilo tse dingwe di tswa mo mmung hela be re ja di ntse yalo. Go na le dijo tse dingwe tse e le gore gongwe ga o di ja di kgona go tsenya bokoa jaaka o ka wa nwa teme le gore e na le sukiri e ntsi e tsenya bokoa kana wa apele dijo bo tsenya mahura a mantsi mo teng le letswai le le ntsi le tsone di tsenya bokoa. Okay, I would say the benefits of eating healthy food, definitely your health is, it goes up there. It makes you live longer, and it just feels more organic than your fast foods, your pizzas and stuff. I feel like that's one of the best foods you can actually intake
fruits, vegetables. Ke lebella boleng gore a ke dijo tse di nang le boleng kana tse di senang boleng tota ke reka tse di nang le boleng gore le nna di kgone go di mpusetse le batswana di kgone gore di ba berekele mo mebeleng ya bona. Nna ke bona gore mabele wa ne gore wa jehela o lebile mabele he le nama e sena letswai le le hitileng le bo merogo gore dionyana hela tse o bona gore ke tsa Setswana hela o boditse ke bona gore BP ha ngwe e ka se go tsene hela mo go kalokana. Emma dijo tsa Setswana di ka bonala motlhogo ka gore re kgona go di itirela, re kgona go lema le tsone merogo ene ya sekgwae re kgona go e lema ko metseng ke ra gore e ka re direla botoka mo mebeleng ya rona ka gore go motlhogo thata go dira dijo tsa Setswana. I think it's more, a lot of Botswana learns faster with vision. So if you have like your type of programs, people tend to learn faster when they look at stuff. And also maybe, going around and teaching them. I think as a Botswana we need to appreciate our traditional diets because if we do, then we can even be able to develop it. I think we oftentimes go out for the fast food because it's tasty, because it's prepared in oil, but not really because of the nutrient content. But if you have to look at the reason why we eat for nourishment, for sustenance. And then if you can tweak our food that while we are going for that primary objective of getting sustenance, of nourishment, we also get a bit of taste in terms of herbs and flavors that are suitable for that sort of a dish, I think we'll be fine. But I really think we need to appreciate the fact that we've got more organic and healthier staples and vegetables than any other part of the world that I'm aware of. While there are still many gaps to fill, the consensus from Botswana, as well as our food and healthcare professionals, is that a healthy diet that includes traditional food will have a positive effect on the general management of NCDs on a general and individual level.
zona silifira le gauta ga ke na 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 zona Fatilena, Kiachaki Atuka, Fatilena, Rabue, Kiachaki Atuka, Fatilena, Kiachaki Atuka, Fatilena, Rabue, Kiachaki Atuka, Fatilena, Kiachaki Atuka, Fatilena, Rabue.
le magwaso papa dijo ba mo kharameletsa ka lenao ba re tsaya selo ke wena brother mio gore labisega nthabisa magosule o ka mabiteng o sule ka madi a rona a motshelo barata mio le ena o na le dikgang tsa batla go di bua le modimo wa gago jesu morata pele morwa nnete nkutola bothoko bangwe ba moraya pare nametsege o ya bua o bina sepele ipela sa joko yame e bonolo ebile e mothoko jesu wa preta go ene wa moraya o rata gore ke go direle ke rata go bona gape ga nka mo ga pono eng gape ba ntshutile ke tšetse modilwana tse dilese ga ke bona ke utlwa modumo fela a re emelele tumelo ya go e godisitse wena le wena ga o telwa ke mathata o tsena kereke ga o telwa ke bothoko o tlogela kereke ga ena mosola ngwana ke nka ba sasha o supa baruti ka monwana bana ke nka be ba tshwanetse go bona mosebetsi wa matsogo